edellisen päivän seminaaria hanoilaisten opettajien kanssa. Cái lý do mà chúng ta cần làm những việc như thế này, lý do là chúng ta cần phải khích lệ học sinh. Ngoài cái việc là truyền tải cái giá trị của mình tới học sinh là khuyến khích học sinh, vận động học sinh nghĩ xem là trên thế giới. Tiesin etukäteen, että aasialaisissa maissa pitää näyttää koko ajan tehokkaalta, joten mietin, mitä muistiinpanoja paikalliset kollegamme tekivätkään. Oletin heidän myös säilyttävän virallisen pidättyväisyyden ja pysyvän asiallisen kohteliaina. Mutta päivän edetessä, yllätyksekseni, opettajaystävämme alkoivat kertoa avoimesti maansa koululaitoksen ja varsinkin sen opetusmetodien piirteistä. They have their own idea. They can create the thing in their own mind. But in Vietnam, you know that the student only based on the book. And they must accept the thing in the textbook, and they think that it is right, not wrong. So whenever the student want to say something quite different from the teacher, they are afraid of the teacher, think that they are against them. It is a main problem. And the other thing is also that the student country from the 6th graders to the 12th grader, they study almost every 11 subjects altogether. 11 subjects, they are all compulsory but not optional. They don't have the right to choose either among the 6 subjects or 7 subjects like in your country. I have talked with the teacher over there. And that's why the motivation of the student, I don't think that they have got the motivation. And sometimes they study for the sake of getting points, the marks only, so they often cheat in exam. It is a way of teaching and the methodology. I think it is a difference. And nowadays we also try our best to apply the new methodologies from the other country, but from the developed countries already. And we also put the student in the group work, the pair work, something like that. Only especially for the foreign periods, but not for the other period, I think. But the other teacher, if you do the different thing, tell the student in the Finnish student. ESD, but we are moving to ESD. So I don't agree with you. With some of you can we say that we have done nothing for ESD in Vietnam. Maybe we have done something, but not exactly. We want to do ESD, but maybe because the numbers of students in the class are too many. So maybe in Finland or in the European countries there are only 15 or 20 students in a class, but in Vietnam we have more than maybe 40, right? 60, even 60. 40, 60. And the time is limited for period. In Vietnam we have 45 periods for 45 minutes for the period. And now the next one is the knowledge in the textbook. We are doing something towards ESD, but not very much, not systematically. But in Finland, we can't understand how can you, Finnish teacher, can organize these things in schools for your students to do themselves. That's maybe important. Learning by doing. Muistelin myös ennen matkaa lukemaani raporttia Vietnamin kouluoloista ja pohdin, kuinka hidasta kehitys koulumaailmassa on. Talouselämässä Vietnam on noussut 10 vuodessa hämmästyttävästi erästä maailman köyhimmistä maista kansainvälisten investointien, yksityistämisen ja avautumisen myötä yhdeksi taloudellisesti mielenkiintoisimmista maista. Mutta koulutus laahaa kehittymättömänä ja yksityistämisen myötä yhä epädemokraattisempaa. Isäntäni Lee on töissä yksityisessä koulussa. Koulujen yksityistämisellä pyritään vauhdittamaan kehitystä. Leen palkka on $100 kuussa. Se on opettajille paljon. Turistibussin kuljettajakin voi ansaita 3 kertaa enemmän kuin tavallinen opettaja. Isäntäni Leen yksityiskoulu on Hanoin paremmalla puolella. Leen eno on koulun rehtori ja eräs omistajista.
Lee itse toimii vararehtorina. Silti Lee jatkaa koulupäivän jälkeen opetusta toisaalla. Näin hän on kotona iltaisin vasta 8 aikaan. Opettajan ammatti sinänsä nauttii yhteiskunnallista arvostusta, mutta taloudelliset realiteetit ajavat lahjakkaat nuoret muihin ammatteihin. Tyypillistä on sekin, että opettajat ovat yleensä naisia. Surkea tulotaso on johtanut opettajien kuutamo-urakointiin. Selviytyäkseen taloudellisesti opettajat ovat tottuneet antamaan lisäopetusta. Näistä syntyvät koulumaksut eivät köyhdetä pientä varakkaiden vanhempien joukkoa, mutta enemmistö kokee maksut erittäin raskaina. Yksityiskoulut tarjoavat pienelle maksukykyiselle väestön osalle laadukkaampaa opetusta ja mahdollisuuden jatko-opintoihin ulkomaille. Tällä on lyhyellä tähtäimellä merkitystä koulutuksen laadun nostamisessa, mutta hyödyt eivät kantaudu koko väestön yleissivistykseen. Voisi olettaa pikemminkin päinvastoin. Myös opettajat joutuvat hyvin eriarvoisen asemaan asuinpaikasta riippuen. Suurkaupungissa lisäansioita tällä virallisen opetustoiminnan ulkopuolisella opetuksella on helppo saada. Monin maaseutukoulujen ja syrjäseutujen oppilaat kuitenkin tulevat niin varattomista perheistä, että jo koulutarvikkeiden, lasten ruoan ja koulun ylläpidosta perittävät maksut aiheuttavat vanhemmille monta päänsärkyä. Vietnamin on ajettava vielä pitkä tovi, enkä tiedä, onko yksityistäminen opetuksen alueella oikea suunta. Mutta positiivisuuden ja valoisuuden puutteesta vietnamilaisia opettajia ainakaan voi syyttää. And we should do it for the student from the early age. So that's because I think that it needs a long time to do so. Because how to change the attitudes of the people is very difficult. So it takes time, I think. So from now on, we should do that from now on right in school and after that at home. And maybe for about 2 or 3 years later, I think it's a quick time, the whole society, the whole country can do that like in your country. I can see that from that point and all the pictures in here. In Vietnam, it is a strange for many foreigners that stays inside Hanoi when they can hear at very early morning at 4, 5, 6 to 7 a.m. just allows the speaker around the street speaking something because in Vietnamese. Because the foreigners they cannot understand what is spoken by the loudspeaker. So I can let me explain that is a propaganda. That is propaganda for the many even about the family planning program. That because at about 4, 5 a.m. that is a very good time for couples to make love, and that is also contribute to population growth. So propaganda in early morning at 4, 5 a.m. That is necessary for birth control. So the family for couple can be discouraged from planting children at that time. But this is good for Vietnamese and it must be maintained.